Thank you for the opportunity. I have a question. Generally, most of the politicians today, ఫార్మర్స్ మీద సమస్యల్ని అంతలా ఎలుగెత్తి చూపాల్సిన అవసరం ఏంటంటే, రోజు అన్నం తినేవాడికి, అన్నం పండించేవాడికి కష్టం ఎందుకు చెప్పాలనేది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించిందండి. చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. రోజు అన్నం తినే మనకి, ఎనీ పొలిటీషియన్, హూఎవర్ ద పాలసీ మేకర్, హూఎవర్ ఇట్ ఈస్, ప్రతిరోజు అన్నం తినేవాడికి ఫార్మర్ బాధని ఏం చెప్తాం? అది నిజంగా అర్థం కాదా? లేదంటే ఈజ్ ఇట్ ఎ డ్రామా దట్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ అనేది ఒకటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సరే, సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎవరో ఒక నాయకుడు వచ్చి తీర్చాలి, ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఏదో చేయాలి. దాని తర్వాత ఈ దిస్ ఆ టాపిక్ బికమ్ ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే అబ్యూజ్ అనాలా, లేదంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ మార్కెటింగ్ అయిపోయింది అన్నట్టు. అంటే ప్రతి సమస్య మీద పొలిటీషియన్స్ వచ్చి పొట్లాడడం, లేదంటే సో ఇదేంటంటే ఇలా మా కళ్ళతో మేము కొన్ని గ్రామాల్లో చూస్తే పొలిటికల్ గెయిన్ కాకుండా, అంటే ఓట్ గెయినింగ్ కాకుండా, యాజ్ అ పార్టీ కానీ యాజ్ అ పర్సన్, వీ నో యూ సార్ యాజ్ అ హ్యూమానిటేరియన్, మీరు ఫార్మర్స్కి బిహైండ్ ఏం చేస్తారనేది, ఏం చేయొచ్చు అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బియాండ్ పాలిటిక్స్. టెల్ యూ వాట్, వెరీ సింపుల్. అంటే అందరూ మాట్లాడతారు అది అనిపిస్తుంది కదా. బియాండ్ పాలిటిక్స్ వాట్ కేక్ అంటాం. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ సోషల్ మూమెంట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ఒక్కళ్ళం లేదు, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కదా. ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఇండివిజువల్. ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ ఉంది అంటే, ఇప్పుడు బేసిక్ వీళ్ళకి, నేను చాలా కాలం క్రితం when I was doing a film called తమ్ముడు, it reached some post success 100 days తర్వాత. Maybe I'll give you the relevance why I'm saying it. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మేబీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెలబ్రేటింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ నల్గొండ ఫ్లోరోసిస్ ఇష్యూ. ఫ్లోరోసిస్ ఉండింది. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ క్లీన్ వాటర్ అన్నీ పెడదామంటే లోకల్ పొలిటికల్ లీడర్స్ దే డీంట్ లెట్ ఇట్ హ్యాపన్. వాళ్ళందరూ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్స్, మళ్ళీ ఎవరు అందరూ వేరే పార్టీకి, అందరూ సిపిఎం, మీరు వచ్చి చేసేది ఏంటి, మేము చేసుకుంటామని. పక్క నుంచి కృష్ణా నది వెళ్తూ ఉంటుంది. కృష్ణా వాటర్ హైదరాబాద్కి వెళ్తుంటుంది కానీ ఫ్యూ కిలోమీటర్స్లో. ఇక్కడేమో ఫ్లోరోసిస్ తోటి అందరూ ఎముకలు వంగిపోయి ఉంటాయి. అలాగే ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ. ప్రాబ్లం ఏమవుద్దంటే పొలిటికల్ విల్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఆర్ వెరీ పూర్. నేనేమనుకున్నానంటే, ఇప్పుడు వెళ్ళి చేసాం వరకు సోషల్ మూవ్మెంట్ చేసినా ఏం చేసినా ఫైనల్ ఇట్ హ్యాస్ టు ల్యాండ్ విత్ ద పొలిటికల్ లీడర్స్. అంటే ఎన్ని దారులు కూర్చొని వెళ్ళి కలిసేది ఫైనల్గా పొలిటికల్ లీడర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ద పొలిటికల్ డెసిషన్. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ సోషల్ మూవ్మెంట్. ఎ సోషల్ మూవ్మెంట్ హ్యాస్ టు బికమ్ అ పాలసీ. So if that is the way, the final landing point, and start from landing point. So andukane that's what we do it. Social movements are needed. It is not just one way. That's what I want to make. Antega. Thank you. Like everyone will be thinking about development. ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏదైనా కొత్తగా చేయాలి అని అనుకుంటారు, కానీ అది చేసింది ఎంతకాలం ఉండాలి, ఏ సస్టైనబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఉండాలి అనేది చాలా తక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు. లైక్ if it comes to tourism or everything, ఏ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నా, లైక్ when a party comes into power, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసే ప్రతి దానికి డెవలప్మెంట్ లైక్ ఇంత సర్టన్ టైంకి అని అనుకుంటారు. అండ్ చేసే డెవలప్మెంట్ కూడా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అండ్ హౌ సస్టైనబుల్ ఇట్ ఇస్ అనే ఫ్యాక్టర్ చాలా తక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు. If I give a present example, like we are having statue, అదే ఇక్కడ విజయవాడలో కూడా వీ హ్యావ్ అ స్టాచ్యూ కదా, బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ. దాని నుంచి రెవెన్యూ జనరేట్ చేయొచ్చు, టూరిజం జనరేట్ చేయొచ్చు అని చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ బికాస్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్. కానీ ఆ మెటీరియల్ యూసేజ్, ది మెటల్ ఆర్ థింగ్, ద హీట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్, బికాస్ ఐఎమ్ అన్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టూడెంట్ సార్. సో ఐ నో హౌ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఎన్ని ఏళ్ళు సస్టైన్ అయ్యిద్ది మహా అయితే అని క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా మాకు తెలుస్తుంది యాజ్ స్టూడెంట్స్. కానీ ఎవరైతే అది చేస్తున్నారో ఇట్ కెన్ సస్టైన్ సార్, బట్ అది హీట్ ఎంత ఎఫెక్ట్ చేసిద్దో ఆ ఏరియాలో ఉన్న హీట్ ఇట్ విల్ డెవలప్. Because of the material they had used. It can sustain because it is strong metal, everything. It can sustain for maybe 20 years. To make is in the name of development, In the name of the devastation it causes to the environment.
Are you ensuring environmental development also? Basically, I'm quite an environmentalist personally. The reason why the reason why I came into politics in Taniki, I want to lead a very Gandhian life long back. To post a few films, I want to lead a very Gandhian life. Vinoba Bhave, Anna Hazare laga, రేలేగావ్ సిద్ధి లాగా అన్నా హజార్ అలాంటి ఒక ఐడియలిస్టిక్ విలేజ్ ఊహించుకుని వాళ్ళు చేద్దామంటే దట్స్ ద రీజన్ ఐ బాట్ ఎ ఫార్మ్ టు డెవలప్ మనం ఏం ప్రపంచాన్ని మార్చలేకపోయినా ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ డూ వాట్ ఎవర్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఇన్ యువర్ కెపాసిటీ. సో నేను అలా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమనిపించిందంటే నేను అన్ని సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ అన్నీ చేశాను, కానీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాను. రోడ్స్, ఎస్సీజెడ్లు స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి నేను ఒక్కడిని కూర్చొని ఏం చేయలేకపోయాను. సో ఫైనల్లీ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద పొలిటికల్ ప్లానింగ్. సో మనం ఎన్ని మాట్లాడినా ఇప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ ఎవరికి కావాలి? మీరు చెప్పింది how do you create a tourism and some kind of ecosystem? Even for example, to bring in Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar is always to do what he has done for the society. Gurtu avasaram. But can we do it without damaging the environment? That's your point you want to make. But a will ever goes, the political leaders here ravali. It is never one way. It is always multiple ways or two ways manakunna society lo nenem pettukunnanante. That's why I made it a point to involve a lot of youth in a political system. Why it took 10 years ante naaku ee concern undi naaku. So oka marpu ravalante it is not one sided. Even for you, the problem is a lot of contemporary youth em chestarante, we don't want to vote anukuntaru because of anger. Now, no one understands me. I want to be away from the system. I hate this. And either nota max, if you stretch yourself, you go to nota to tell your point of view. People are so thick-skinned in politics, they don't give a dime. Oh, nota kin vote lochini. Finally, all your effort, all your anger, you know how it will be understood. Simple statement, nota kin lochini. Anta meaning game aldo. But the thought behind that nota, if you go deeper into it, the moment you transform them, that is a lethal force for any kind of change. If I want to head the government, నేను చాలా కాన్షియస్తో ఉంటాను. నేను చేసినా కానీ ఎలా ఉంటుందంటే, unless it becomes a social movement, finally, you know how people will listen, political leaders will listen. If you do this way, I won't get vote అనే భయం ఉంటే తప్ప ఇలాంటి చేయడం. For example, in European countries, there is I think German, Green Party under. They're very clear about laws. So I met in US kelte, I visited a nuclear plant. So nuclear plant kelli maatladte, I met one of local congressmen. Elte atanu cheppindi enante Nashu ane state law. Then he was very passionately talking about environmental and nuclear how he was sharing his experience with German. They became almost carbon free, especially power manala coal generated kaadu. So alage environment ela chesaru, how they made it free themselves, fossil free ela chesaru ani maatladta unte, that is one level of understanding. If you look at other point of view, US kelte, see the core problem lies in, I have understood everything, to this extent, core problem emuntadante, that's what I had used in one of my films. You think it is only statue which is emitting heat. Even you don't know how much damage we are doing, even wearing a simple dress. మన సౌకర్యం వెనక చాలా హింసే ఉంటుంది, అంటే చాలా ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ ఎ సింపుల్ మనందరం కూర్చోడానికి లైట్లు, ఈ సిమెంట్, యాస్బెస్టస్, నాట్ నెసెసరీలీ అ స్టాచ్యూ ఆఫ్ దట్ సైజ్, ఈవెన్ విత్ ఇన్ సింపుల్ డే టు డే లివింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఎ కన్క్లూజన్ హౌ టు మినిమైజ్ ఇట్. గ్రేటా థున్బర్గర్ ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది, హౌ షీ గేవ్ ఎ లెక్చర్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీ పాలిటీషియన్స్ పార్టీ చేసేస్తున్నారని వరల్డ్
ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే రోజు యుఎన్ఓలో మాట్లాడింది. షీ గోస్ ఇన్, షీ యూజెస్ సర్టన్ థింగ్స్. పుతిన్ రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ ఏమన్నా అంటే, మనం ఒక వయసు వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడే చూస్తాం. నాకు అంత పిచ్చే యాంగర్ ఉండేది. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వీఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రక్షన్. ఈవెన్ ఎ సింపుల్ మైక్ యూఆర్ హోల్డింగ్, ఎ సింపుల్ వాచ్ ఐఎమ్ వేరింగ్, వీఆర్ ఆల్ కాజింగ్ ద డిస్ట్రక్షన్. సో ఐ ట్రై టు అన్డూ ఇట్, దెన్ ఐ రియలైజ్ వీ కెన్ నాట్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ కొంచెం తగ్గించుకోగలం తప్ప ఈవెన్చువల్ డూమ్ అయితే ఉన్నది. సో వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ వెరీ ఓల్డ్ వేస్, very ancient Indian wisdom kilina. Imagine entire India also can become like that, but the problem is the rest of the world would it become? See, ఏమైపోతుందంటే నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే somewhere tone it down. We can only tone it down. So how much pressure we can put to change a policy, how much educating people, self-awareness, self-education is the key for that. That's where my environmental policy is పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే అభివృద్ధి ప్రస్థానం. యూ నీడ్ ఇట్, బట్ మొత్తానికి తీయలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గో త్రూ వెరీ స్ట్రేంజ్ సిచ్యువేషన్, ఆక్వా పొల్యూషన్. మీరు వెళ్తే భరించలేము అక్కడ వాసన, ఫిల్డ్ విత్ కెమికల్స్. బట్ దట్ గివ్స్ జనరేషన్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. పిల్లలు చదువుకోవడానికి దగ్గర నుంచి కానీ సస్టైన్ చేస్తాం. అందుకని రెండు ముడిపడిపోయినాయి, డిస్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సెల్ఫ్ సస్టైనెన్స్ రెండు ముడిపడిపోయినాయి. సో ఇది ఎలా తీసుకురావాలి అనేది ఎంటైర్ వరల్డ్ లీడర్స్ ఆర్ క్రాకింగ్ దే హెడ్స్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో సమ్వేర్ నేనేమనుకుంది, ఎక్కడో చోట స్టార్ట్ విత్ వెరీ సింపుల్ బిగినింగ్. యాజ్ యూ సెడ్, ఇఫ్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఐ వుడ్ బి ఆర్ వీ వుడ్ బి హెడింగ్ గవర్నమెంట్, I would take opinions from individuals like you who has an expertise. You try to understand. Maybe ఇదే స్టాచ్యూ ఈ మెటల్తో కాకుండా maybe what are the other, we'll find an alternate ways and try to bring it down. That's the approach which I do in politics. That's all. సార్, నా పేరు సాయినందన్. నేషనల్ యూత్